Hello everyone, good morning. My name is Rudran Sameta. I study in second standard. My topic is unity in diversity. India is a country with various traditional and culture. The cultural heritage of our country makes us feel proud of our country. In India, there are people with various lifestyles, languages, and so on. Still, people in our country are united when any issue arises. India is a best example for unity in diversity. Thank you. Good morning, my name is Purvavani. I am studying second English medium. My topic is India. મારા દેશનું નામ ભારત છે. તેની સંસ્કૃતિ અતિ પ્રાચીન છે. મારા દેશમાં વિવિધ જાતિના લોકો રહે છે. તેની ભાષા, પોશાક, ખોરાક અને લેણી કેણીમાં વિવિધતા છે. છતાંય એ સૌમાં એકતાની ભાવના છે. મારા દેશની રાષ્ટ્રીય ભાષા હિન્દી છે. મારા દેશનું પાટનગર દિલ્હી છે. મારા દેશના લોકો હળીમળીને રહે છે અને શાંતિથી રહે છે. તેથી મારો દેશ મને ખૂબ પ્રિય છે. થેન્ક યુ.